Okay, let's begin. Acceptance of deposits by companies. So, acceptance of deposits by a companies ఇది కార్పొరేట్ అండ్ అదర్ లాస్ ఇంటర్ బేస్లో కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013లో డిపాజిట్స్ ఒక కంపెనీ మెంబర్స్ దగ్గర నుంచి కావచ్చు పబ్లిక్స్ దగ్గర నుంచి కావచ్చు యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు వాట్ కుడ్ బి ద సెక్షన్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద సెక్షన్స్ విల్ బి అప్లికబుల్ అనేది ఈ ప్రొవిజన్స్ చెప్తాయి. సెక్షన్ 73, 74, 76, 76 ఈ నాలుగు సెక్షన్లు మాత్రమే ఈ డిపాజిట్స్ చాప్టర్లో ఉన్నాయి. బట్ ఆ ప్రొహిబిషన్స్ అనే దానిలో కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో విల్ గో త్రూ. ప్రొహిబిషన్ ఆన్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్, దట్ ఈస్ సెక్షన్ 73. Repayment of deposits, section 74. Acceptance of deposits from public, 76. Punishment for contravention, 76A. దీంతో పాటు అడిషనల్గా సెక్షన్ 447 కూడా యాడ్ అవుతుంది లాస్ట్లో. సో వి జస్ట్ గో త్రూ. ఇంట్రొడక్షన్ వచ్చేసి చాప్టర్ 5 of Companies Act 2013 consists of section 73 to 76A as well as Companies Acceptance of Deposits Rules 2014 అన్నట్టు రూల్స్ కూడా అప్లికబుల్ అవుతాయి దీనికి. కంపెనీస్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ రూల్స్ 2014 కూడా సెక్షన్స్తో పాటు రీడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సర్టన్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ఇచ్చారు. బేసికల్లీ డిపాజిట్స్ అనే చాప్టర్ ఎందుకోసం అంటే ఒక కంపెనీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సోర్సెస్ ఉంటాయి. ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి లేదా ఒక ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్ చేసుకోవాలన్నా కానీ ఒక కంపెనీ ఏం చేస్తుంది, ఒక పబ్లిక్ ఆఫర్ ఇష్యూ చేయడమో లేదా డిబెంచర్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయడమో, లోన్స్ కావచ్చు, బాండ్స్ కావచ్చు. అట్లానే ఇది కూడా డిపాజిట్స్ అనేది కూడా ఒక సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ కంపెనీకి. కాకపోతే ఈ లోన్స్, బాండ్స్, డిబెంచర్స్కి ఇవన్నిటికి డిఫరెంట్ డిపాజిట్ అనేది డిఫరెంట్. దీనికి సంబంధించి వేటిని డిపాజిట్ అంటారు, వేటిని డిపాజిట్ అన్నారు అని చెప్పడానికి ఒక లిస్ట్ కూడా ఇచ్చారు. వి జస్ట్ గో త్రూ చేద్దాము, ఒకసారి చూద్దాము. సో బేసిక్ డెఫినేషన్, టైప్స్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్. సెక్యూర్ డిపాజిట్, అన్సెక్యూర్ డిపాజిట్. సెక్యూర్ డిపాజిట్ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక అసెట్ మీద ఛార్జ్ క్రియేట్ చేసి డిపాజిట్స్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి మనం అమౌంట్ తీసుకుంటున్నాం, కంపెనీ అమౌంట్ తీసుకుంటుంది డిపాజిట్స్ లాగా. సో ఆ డిపాజిట్స్కి సెక్యూరిటీగా తన దగ్గర ఉన్న కంపెనీ దగ్గర ఉన్న ఒక అసెట్, ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ కావచ్చు లేదా ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు, దాన్ని ఈ డిపాజిట్స్కి సెక్యూరిటైజేషన్ ఛార్జ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దాన్ని సెక్యూర్డ్ డిపాజిట్స్ అంటారు. ఏ ఛార్జ్ క్రియేట్ చేయకున్నా లేదంటే ఒక పార్షియల్ పార్ట్ ఛార్జ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అన్సెక్యూర్డ్ డిపాజిట్ అంటారు. రైట్. Amounts not considered as deposits. The following categories of amounts are not considered as deposits under Rule 2 subclause 1C. Any amount received from central government or state government or local authorities or any statutory authorities. లైక్ ఏదైనా అమౌంట్ కంపెనీకి ఇస్తున్నారు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు లేదంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సబ్సిడీస్ ఆర్ గ్రాంట్స్ రూపంలో ఆర్ ఏదైనా గ్యారంటీడ్ అమౌంట్ ఇచ్చినప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దాన్ని డిపాజిట్స్ అనేది అనరు. నెక్స్ట్ ఎనీ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఫారిన్ కంపెనీ, ఫారిన్ గవర్నమెంట్స్ కావచ్చు, ఫారిన్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్స్ లైక్ International Financial Corporation, or that is multilateral financial institutions, Asian Development Banks, Development Corporation, international banks for industrial and financial reconstruction, foreign government owned development financial institutions, foreign export credit agencies, foreign collaborations and foreign bodies. So whatever the receipt of funds shall be subject to the provisions of FEMA Act 1999 rules and regulations made thereunder. ఏదైనా అమౌంట్ ఫారిన్ గవర్నమెంట్స్ నుంచి, ఫారిన్ బ్యాంక్స్ నుంచి రిసీవ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఈ ఫెమా యాక్ట్ 1999 అనేది అప్లికబుల్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇలాంటి కేసెస్లో కూడా డిపాజిట్ అని అనరు. ఎనీ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ యాజ్ ఎ లోన్ ఆర్ ఫెసిలిటీ ఫ్రమ్ ఎనీ బ్యాంక్స్ దగ్గర నుంచి, ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దగ్గర నుంచి, ఎన్బిఎఫ్సిస్ కావచ్చు, నోటిఫైడ్ బ్యాంకింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కావచ్చు, ఎనీ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి ఏదైనా అమౌంట్ లోన్ రూపంలో తీసుకుంటున్నప్పుడు కూడా
could not be considered as deposit. Any amount received as a loan or financial assistance from public financial institutions like LIC, right? Any regional financial institutions, insurance companies, or scheduled banks, వాటి దగ్గర నుంచి తీసుకున్నప్పుడు కూడా డిపాజిట్ అన్నాడు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ డిపాజిట్. ఎనీ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ అగేన్స్ట్ ఇష్యూ ఆఫ్ కమర్షియల్ పేపర్స్ ఇష్యూ చేసి అమౌంట్ రైజ్ చేసినప్పుడు కూడా ఇట్ కుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ డిపాజిట్. నెక్స్ట్, బిట్వీన్ ద టూ కంపెనీస్ ఒక కంపెనీ ఇంకో కంపెనీకి అమౌంట్ ఇస్తున్నప్పుడు ఫర్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ షార్ట్ పీరియడ్, దాన్ని కూడా డిపాజిట్స్ అని అన్నారు. ఎనీ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఆర్ హెల్డ్ టువర్డ్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఎనీ సెక్యూరిటీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కంపెనీ షేర్స్ చేశారు, సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటుంది అమౌంట్. సబ్స్క్రిప్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ అనేది ఇష్యూ ప్రాసెస్లో అమౌంట్ని కలెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని కూడా డిపాజిట్స్ కింద కన్సిడర్ చేయరు. బట్ ఇక్కడ ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంది. ఏంటంటే ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ అమౌంట్ వితిన్ 60 days లోపు ఫుల్ఫిల్ అవ్వలేదు, కంప్లీట్ కాలేదు, 90% ఫుల్ఫిల్ చేయలేదు. అప్పుడు ఏదైతే ఇష్యూ ఉందో, పబ్లిక్ ఇష్యూ ఉందో, అది ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది. అప్పుడు వితిన్ 15 days లోపు ద కంపెనీ హ్యాస్ టు రిటర్న్ ద అమౌంట్. వితిన్ 15 days లోపు రిటర్న్ చేయకపోతే దాన్ని డిపాజిట్స్ లాగా కన్సిడర్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు ఈ ప్రొవిజన్స్లో, రైట్. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఎనీ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ అ పర్సన్ హూ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిసీట్ ఆఫ్ అమౌంట్ వాజ్ ఎ డైరెక్టర్ ఆఫ్ కంపెనీ ఆర్ రిలేటివ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ కంపెనీ. ఒక కంపెనీ తన డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు అది డిపాజిట్ అన్నాడు. డైరెక్టర్ లేదా రిలేటివ్ దగ్గర నుంచి అమౌంట్ కలెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు, అమౌంట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు కంపెనీ డిపాజిట్ అనరు. ఎనీ అమౌంట్ రైజ్డ్ బై ఇష్యూ ఆఫ్ బాండ్స్ ఆర్ డిబెంచర్స్, ఇవి కూడా డిపాజిట్స్ కిందికి రావు. ఎనీ అమౌంట్ రైజ్డ్ బై వే ఆఫ్ నాన్ కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్, ఒకవేళ కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్ అయితే అది ఆల్రెడీ ఈక్విటీకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది, దెన్ అక్కడ డిపాజిట్ అనే క్వశ్చన్ ఎరైజ్ కాదు. సో ఒకవేళ డిపాజిట్ అనేది ఏదైనా ఎరైజ్ అయి ఉంటే నాన్ కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్లో అయి ఉండాలి. కానీ ఇప్పుడు నాన్ కాన్స్టిట్యూటింగ్ ఎ ఛార్జ్ ఆఫ్ అసెట్, ఆ నాన్ కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్ మీద ఏ ఛార్జ్ క్రియేట్ చేసలేదు అండ్ అది లిస్ట్ అయి ఉంది స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో. సో ఇన్ ది సిచ్యువేషన్స్ డిపాజిట్ కిందికి రాదు, రైట్. నెక్స్ట్, ఎనీ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ లైక్ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ లాగా, ఏదైనా న్యూ ఎంప్లాయీని రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ లాగా ఆ కంపెనీ కొంత అమౌంట్ కలెక్ట్ చేస్తే దాన్ని డిపాజిట్ కిందికి రాదు. నెక్స్ట్, ఎనీ నాన్ ఇంట్రెస్ట్ బేరింగ్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఆర్ హెల్డ్ ఇన్ ట్రస్ట్ ఆర్ ఎనీ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆఫ్ అ కంపెనీ. As an any advance was received in the process of supply of goods or provision of services accounted for in any manner whatsoever provided, such advance is not considered as deposit between the 365 days. Like any operations in the sense purchase of goods కావచ్చు, purchase of services కావచ్చు, provision of servicesలో అడ్వాన్స్ లాగా పే చేసినప్పుడు ఆ అమౌంట్ డిపాజిట్ లాగా కన్సిడర్ చేయము. Next, as an advance accounted for in any matter whatsoever received in connection with a consideration for an immovable property, an agreement provided that such advance is adjusted against such property in accordance with terms of agreement. ఏదైనా immovable ప్రాపర్టీ పర్చేస్ చేసినప్పుడు, ఏదైనా అడ్వాన్స్ పే చేసినప్పుడు దట్ అమౌంట్ కుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ డిపాజిట్. ఆ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ ఫర్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, ఏదైనా కాంట్రాక్ట్ పర్ఫామ్ చేసాము సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ లాగా పెడితే దాన్ని డిపాజిట్ అనరు. As an advance received under long-term projects for such supply of capital goods or except those covered under item B of above. Item B related to advance related to immovable properties. As an advance received under long-term projects for supply of capital goods. అక్కడ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ కవర్ చేశారు, ఇక్కడ క్యాపిటల్ గుడ్స్ కవర్ చేస్తున్నారు. క్యాపిటల్ గుడ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ లార్జ్ మెషినరీస్ కావచ్చు, ఎక్సెట్రా. యాజ్ అన్ అడ్వాన్స్ టువర్డ్స్ కన్సిడరేషన్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ ఫ్యూచర్ సర్వీసెస్ గురించి కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు దాన్ని కూడా అడ్వాన్స్ కింద కన్సిడర్ చేయరు. యాజ్ అన్ అడ్వాన్స్ రిసీవ్డ్ అండ్ యాజ్ అలౌడ్ బై ఎ సెక్టోరల్ రెగ్యులేటరీ ఆర్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వల్ల ఏదైనా అడ్వాన్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇట్ కుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ అడ్వాన్స్. As an advance for subscription towards publication, whether a print or electronic media, to adjust against receipt of such publications,
could not be considered as an advance. However, it is classified that if the amount received under A, B, D above becomes refundable due to the reasons that the company accepting the money does not have necessary permission or approval wherever required to deal in the goods or properties or services for which the money is taken, then the amount received shall be deemed to be a deposit under these rules. Any amount bought in by promoters of the company by way of unsecured loans in pursuance of stipulation, any lending financial institutions or a bank subjected to fulfillment of the following conditions. ఓకే ద కంపెనీ ఏదైనా కంపెనీ లోన్ పని ఒక బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆ లెండింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈ ప్రమోటర్స్ దగ్గర ఏదైనా కొంత అమౌంట్ సెక్యూరిటీ లాగా పెట్టమని చెప్పినప్పుడు ప్రమోటర్ కొంత అమౌంట్ తీసుకొస్తే వాళ్ళు అడ్వాన్స్ ఇస్తారు అన్నట్టు. సో ఇన్ దోస్ కేసెస్ అడ్వాన్స్ అని కన్సిడర్ చేయరు దాన్ని. ఎనీ అమౌంట్ యాక్సెప్టెడ్ బై నిధి కంపెనీస్ దాన్ని కూడా any amount accepted by Nidhi companies also not considered. Chit funds కూడా కన్సిడర్ చేయరు. నెక్స్ట్ కంపెనీ అండర్ కలెక్టివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్కీమ్స్ రెగ్యులేషన్స్. ఎలిజిబుల్ కంపెనీ డెఫినేషన్ వచ్చి ఎలిజిబుల్ కంపెనీ అంటే విచ్ నెట్ వర్త్ హ్యావింగ్ ఎ నెట్ వర్త్ నాట్ లెస్ దెన్ 100 crores అంటే మోర్ దెన్ 100 crores ఆర్ టర్న్ ఓవర్ మోర్ దెన్ 500 crores ఉంటే దాన్ని ఎలిజిబుల్ కంపెనీ అని అంటాం. సో ఎలిజిబుల్ కంపెనీ అనే టాపిక్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఆ పబ్లిక్ కంపెనీలో మెంబర్స్ దగ్గర నుంచి యాక్సెప్ట్ చేయాలా లేదంటే పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి యాక్సెప్ట్ చేయాలా అనే టాపిక్ ఒకటి ఉంటుంది. సో హవెవర్ ఎలిజిబుల్ కంపెనీ విచ్ ఈజ్ యాక్సెప్టింగ్ డిపాజిట్స్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ స్పెసిఫైడ్ అండర్ సెక్షన్ 180 subsection 1C may accept deposits by means of ordinary resolution. By passing ordinary resolution, it can accept in case referred in not less than 100 crores and 500 crores and which has obtained the prior consent of general meeting by means of special resolution. Eligible companies special resolution pass cheyali and also filed a said resolution with the register of companies. I think it was timeline within 30 days, right? It should be a public company having net worth 100 crores or more, turnover 500 crores or more. It has obtained a prior consent by means of special resolution passed in the general meeting. That special resolution has to be filed with the register of companies, and an ordinary resolution is sufficient if an eligible company is accepting deposits within the limits specified under section 180 subsection 1C. Acceptance of deposits from members. So first we have to pass resolution, passing of resolution first. Next, issuing of circular containing a statement. Circular in the sense one type of advertisement. Next, we have to submit certifications in the form of D2 DPT1, and after filing of circular with the register of companies within 30 days. And next, requirement of deposit repayment reserve account. Requirement of deposit repayment reserve account has to be established at least 20% of the amount of deposits. For example, ఇప్పుడు 2024-2025 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్, నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వచ్చి 25-26, 24-25, 25-26, 25-26లో మెచ్యూర్ అయ్యే డిపాజిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి 2024-25లో 20% ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ డిపాజిట్స్ రిజర్వ్ క్రియేట్ చేసి డిపాజిట్ రీపేమెంట్ రిజర్వ్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇట్ హ్యాస్ టు బి కెప్ట్ అ సపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ కూడా విత్ షెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్లో పెట్టాలి, రైట్? అకార్డింగ్ టు రూల్ 13 మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అసెట్స్, క్రియేషన్ ఆఫ్ డిపాజిట్ రీపేమెంట్ రిజర్వ్ అకౌంట్, ఎవ్రీ కంపెనీ రిఫర్డ్ టు ఇన్ సబ్సెక్షన్ 2 of section 73 and every liable company shall honor before the 30 day of April of each year deposit of the sum as to be specified in clause C of the said subsection with any scheduled bank. The amount so deposited shall not be utilized for the purpose of any other purpose, right, except deposits payment, provided that
The amount remaining deposited shall not at any time fall below the 20% of the amount deposit maturing during the financial year. Next, provision of security, that is creation of charge on deposits. Next, repayment of deposit within the stipulated time, and application to national company or tribunal in case of any default. If company was fails to repay the deposits, the depositors may apply for NCLT, National Company Law Tribunal, to get their amount refund. After that, utilizing the amount of deposits repayment reserve account, whatever the company was created previously, deposit repayment reserve account, because they were created 20% of every year. So the reserve amount has to be utilized for repayment of reserve account. So the deposit repayment reserve account shall not be used by the company for any other than repayment of deposit purpose. They may go for NCLT or any they may complain. The Rule 13 also states that the amounts so deposited in the account shall not be used by the company for any other purpose other than repayment of deposits. Next point, tenure for which deposits can be accepted. There could be a fixed term of deposit repayment schedule will be issued in case of circulars or any advertisement. One, the starting process was started by the company for acceptance of deposits. In that circular, they will specify clearly that at what rate of interest rate, what time of duration they can accept deposits. So for that specific time, the company must follow the provisions. So a company is not permitted to accept or renew deposits which is repayable on demand on less than 6 months. The company must be accept a deposit for a period of 6 months, minimum 6 months, maximum 36 months, that is 3 years. Right, this is a maximum period 36 months and minimum period is 6 months. Next point is what is the next point? Okay, tenure. After that, exception to the rule of tenure of 6 months. It seems there could be some exceptions is there for the purpose of meeting any of its short-term requirements of funds. A company may accept or renew deposits for repayment earlier than 6 months, subject to the following conditions. What could be those subject conditions? Such deposits shall not exceed 10% of aggregate uh, of paid up share capital, free reserves, and securities premium amount of the company. Such deposits are repayable only on or after 3 months from the date of such deposits. Such deposits are repayable only on or after 3 months from the date of such deposits, minimum 3 months. Next, maximum amount of deposit from members. How much maximum amount that can accept by the company from its members? A company is permitted to accept or renew any deposit from its members, including other such deposits outstanding as on the date of acceptance or renewal of maximum up to 35% of the aggregate of total its paid up share capital, and after free reserves securities premium account, these three clubbing 35% of the amount it can accept from the public, accept from its members. However, as an exception, a specified IFSC public company and private company may accept from its members monies not exceeding 100% of aggregate of paid up share capital, free reserves, and securities premium account. Further, such amount shall be filed the details of monies so accepted with the registrar within form DBT3. The next point is, in addition, the maximum limit in respect of deposits to accepted from members shall not apply to following class of private companies. So maximum limit of deposits cannot be applicable to the following companies. Class of private companies. They specifically saying that private companies. A private company which is a startup for 10 years from the date of its incorporation. It was having 10 years. A private company which fulfills all the following conditions, namely, which is not an associate or subsidiary of any other company. Okay, it was not borrowing, it is borrowing. The borrowings of the such company from banks or financial institutions or any body corporates is less than twice its paid up share capital, that is debt equity ratio 2 is to 1, right? It is less than twice. It was less than the twice. So in those situations, it can accept. It can the
Maximum limit was not applicable for this. Such company has not defaulted in repayment of such borrowings, substituting at the time of acceptance of deposits under Section 73. It may be noted that all the companies accepting deposits shall file the details of monies in the form of DBT-3 to the Register of Companies. Next, 12th point, appointment of trustee for deposits. Appointment of trustee for depositors. Deposits. When we are accepting the deposits, the company shall appoint one of the trustees to oversee the transactions, grievances of depositors. One of the special purpose, a special person you need to appoint for that. So, as regards appointment of trustee, refer to the provisions given under acceptance of deposits from public, because same provisions are applicable. Trustee to call meeting of depositors. The trustee for depositors shall call meeting of all the depositors for the following cases: on a receipt of requisition in writing signed by at least one tenth of the depositors in value for the time being in outstanding, and the happening of any event which constitutes a default, which in the opinion of the trustee for the depositors affect the interest of the depositors. Right, in those cases, some call of meetings, one tenth of the depositors may call for, and ceiling on rate of interest and brokerage payable for the depositors. A company is permitted to invite or accept any deposit, any rate of interest, or pay any amount of brokerage, but in no case it shall exceed the maximum rate of interest that may be prescribed by the Reserve Bank of India. In case of non-banking financial institutions, financial companies, non-banking financial companies, whatever the rate was specified by RBI, for acceptance of deposit, it could not exceed for that amount. Further, no brokerage shall be paid to any person except the person who is authorized in writing by the company to solicit deposits on its behalf and through whom deposits are actually procured. Payment of brokerage to any other person is procuring the deposit shall be deemed to be in a violation of deposit rules, right? Okay, they could not allowing any brokerage for the deposits also. So, filing of application form for making of deposits. A company shall accept or renew any deposits, whether secured or unsecured, only when an application as specified by the company is submitting by intending depositor for acceptance of deposits. The application shall contain declaration made by the intending depositors to the effect that the deposit is not being deposit in the joint names. In case the depositors is desire deposit may be accepted by the company, joint names that should not exceed three joint depositors maximum. Next, nomination. Every depositor may nominate any person at any time. The nominee shall be the person whom his deposit shall vest in the event of his death. Deposit receipt within a period of 21 days. Within a period of 21 days from the date of receipt of money or realization of check or date of renewal, the company is required to furnish a deposit receipt to the depositor or his agent. The receipt shall be signed by the officer duly authorized by the board and state the date of deposit, the name and address of the depositor, the amount of deposit, the rate of interest, and the maturity date. All should be mentioned in the deposit receipt. Next, register of deposits. As regards register of deposits, refer provisions given under acceptance of deposit from public, because same provisions are applicable. Premature repayment of deposits. As regards premature repayment of deposits is there in case in some other circumstances the early prematurity for deposits will be there. So provisions given under the acceptance of deposit from public, because same provisions are applicable. So you should prefer those provisions, they're simply saying.
Filing of return of deposits with the registrar. The details of deposits should be filed with the registrar. A duly audited return of deposits in DPT3 containing particulars as on 31st March of every year shall be filed with the registrar of companies along with the requisite fees on or before 30th June of that year, and declaration to that effect shall be submitted by the auditor in Form DPT3. Such declaration has to be filed in the form DPT3. It is clarified by way of explanation that DPT3 shall be used to include particulars of deposits or particulars of transactions not considered as deposits, both by every company. No right to alter any terms and conditions of deposits. The company has no right to alter either directly or indirectly any other terms, any of the terms and conditions of the deposit trust deed, and deposit insurance contract, which may prove disadvantageous to the interest of the depositors after circulation in the form of advertisement is issued or deposits are accepted. Disclosure of financial statements. A public company shall disclose all its financial statements by way of note about the money received in the form of deposit. Directors, in case of private company, shall also disclose its financial position by way of note. Money received from the directors to relatives of directors. Penal rate of interest. In case of company fails to report deposits on the maturity after they are complained, after they are claimed, it shall pay at the rate of 18% per annum for the overdue period. Next, punishment for contravention. If a company inviting deposits or any other person contravenes any of the deposits rules for which no punishment is provided in the company and every officer is in default shall be punishable under with a fine extent to 5,000 rupees, and in case the contravention is continuing, with a fine extendable to 5,000 rupees. In case the contravention is continuing one, with a further fine which may extend to 5,000 rupees for every day after the first day during which the contravention continues. Next, section 76, provisions regarding acceptance of deposits from public by eligible companies. 76 deals about acceptance of deposits from public by eligible companies. Eligible company is a company which having a net worth of more than 100 crores and turnover will be more than 500 crores could be considered as an eligible company. So it means not all the companies can access public at large for raising of deposits. True, they can accept a deposit from their members. Okay. Section 76 of the Companies Act and Companies Acceptance of Deposits Rules 2014 deals with acceptance of deposit from the public by eligible companies. The acceptance of deposit from the public shall be subjected to the compliance with the provisions of Section 73, subsection 2, the prescribed rules. So these provisions are stated as under net worth, turnover criteria. First thing, a public company having a net worth of not less than 100 crores rupees or turnover not less than 500 crores rupees may accept deposit from the person other than its members. May accept deposit from the persons other than its members, in the sense what? Public. From the public they can accept. Such type of public company is known as eligible company. So the next point, passing of special resolution is must. The eligible company is required to obtain the prior consent by means of special resolution in general meeting, and also file the said resolution with the register of companies before making any invitation to the public for acceptance of deposits. However, an eligible company which is accepting the deposits within the limits specified under section 180 subsection 1c, they may accept deposits by means of ordinary resolution only. The companies which are accepting the deposits under the limits covered under section 180 subsection 1c, they may just pass a ordinary resolution.
Here not mandatory or special resolution. Next, obtain a credit rating. It has to obtain a credit rating from one of the credit rating agencies during a period of 1 year. The eligible company shall be required to obtain the rating including its net worth, liquidity, ability to pay to its deposits on due date from a recognized credit rating agency. The given rating ensuring adequate safety shall be informed to a public at a time to protect the interest of the depositors at the time of invitation to the deposits from the public. Further, the rating shall be obtained every year during a tenure of deposits, right? During a tenure of deposit, it should be obtained yearly. As per Rule 3, Subsection 8, a company of credit rating which is being obtained at least once in a year shall be sent to the register of companies along with a return of deposits sent in the form of DPT3, right? Further, the credit rating shall not be below the minimum investment grade rating or other specified credit rating for fixed deposits. It shall be obtained from any one of the approved credit rating agencies as specified for non-banking financial companies in the non-banking financial companies acceptance of public deposits. Reserve Bank Directions 1998 as mentioned from time to time. Next, charge creation on asset necessary if the deposits are secured. Every company which accepts secure deposits from the public shall within a 30 days such acceptance or creation of charge on its assets is mandatory. The amount of charge shall not be less than the amount of deposits accepted. So, the charge shall be created in favor of the deposit shareholders in accordance with the prescribed rules. In respect of creation of security, Rule 6 states that the company accepting secure deposits shall create security by way of charge on its tangible assets only, not intangible assets. Okay, the it means on intangible assets it cannot create a charge. On tangible assets only it has to create a charge as per Rule 6. Right. The other notable points are the company cannot create a charge on intangible assets. First thing we told just before, the total value of security should not be less than of deposits. The total value of security should not be less than the amount of deposits accepted and interest payable thereon. The market value of assets subject to charge shall be assessed by registrar's registered valuer. The security shall be created in favor of trustees for the depositors on the specific movable and immovable property of the company. Tenure for which deposits can be accepted. A company is not permitted to accept or renew the deposits which is repayable on the demand in less than 6 months. Further, the maximum period acceptance could be 36 months. It cannot exceed 36 months. There could be exception is there. Already these points already we had referred. Okay, exception to the rule of tenure of 6 months for the purpose of meeting any of its short-term requirements of funds. The company may accept or renew deposits for the repayment of earlier than 6 months subject to the conditions. Such deposits shall not exceed 10% of aggregate of paid up share capital, securities premium and free reserves on account of company. Such deposits are repayable only on or after 3 months. Minimum 3 months should be held for the date of such deposits and renewable. Appointment of trustee of depositors. I thought we are already prepared this. Appointment of trustee we had completed. Meeting we are completed. Maximum amount of deposits completed. Issue of circulars. Advertisement. Filing, nomination, registrar. Okay. A register of deposits. What are the contents it should be hold? Every company accepting deposits shall maintain one or more separate registers for deposits of accepting and renewing of register office. The following particulars should be entered separately in each of the depositors. So first we have to enter name, address, PAN details of depositors, permanent account number,
particulars of garden in case of minor, particulars of nominee should be existed for every depositor, deposit receipt number, date and time, date and amount of each depositor, duration for which the deposit has been kept, rate of interest, at what rate of interest they are accepting, due date for repayment of interest, mandates, instructions in case of any other things, TDS related things, dates and date or dates on which the repayment interest shall be scheduled, and particulars of security or charge created on repayment of deposits, any other relevant particulars. The entire shall be made within 7 days from the date of issuance of receipt duly authorized by the director or security of a company. That book notes has to be, the register has to be prepared within 7 days from the date of issue of deposits, right? The said register shall be preserved in the good order for a period of not less than 8 years for the financial year in which the latest entry is made in the register. The premature repayment of deposits we had already completed after the expiry of 6 months. But before the actual date of maturity, that is 36 months, our depositor request to premature the repayment of rate or interest payable shall be 1% less than the rate which would be payable for the period for which the deposits has actually run. In this respect, okay, the next, the repayment of deposits accepted before commencement of the Companies Act 2013, Section 74. The provisions regarding the repayment of deposits accepted before commencement of the Companies Act 2013 have been dealt with Section 74.